angibonge angibingelele ubuholi bebandla leadership ngibingelele obaba sikhona sinabo namhlanje sibingelele omama sibingelele Sunday school sankhohliwe ukuthi akhohliwe yina ukuhamba njani lo umphambi namhlanje ezobeshayishana izwi ubaba uSangweni okhona la kwadini wakhela apha nje khona izwi okusho ukuthi ke leadership lisingithinta ithi angizibule ndawo ngizosherishana nezwi njengoba incebe ingekho lokho ke kuyishallenge impela enkulu ukuzongena ecathulweni ezincane uma lapha bancane ukuma kule ndawo yokuthi uma sishiya ukuthi woza ngapha uzohlekula uthi ukubheka ukuthi kabe abangcwele yini ungahlupha baphe khona ucingacinge incwadini ezinye ucabanga ngihleki ukuthi ngabe izothini bese biya futhi ubheka mawukuthi khona wahlephula khona nakhona ubheke kodwa ke kumnandi ukuba kule nkonzo nakuba kule nkolo yethu zobasila ngoba okuningi asisenzeli siholwa umoya oyingcwele umoya oyingcwele ubona ushoyo ukuthi namhlanje abazalwane baphila uma bake wabapha uyasho futhi ukuthi phila ubaphe futhi umoya ufike ubonile ukuthi ngaleso sikhathi noma ngalelo suku lokhu isikhathi wakwakusho khona bazokudinga ngakho futhi umoya oyingcwele uphile namhlanje njengoba sengiphambi kwenu sizocela sibuke lapha yana kuJeremiah sahloko sokuqala uverse 5 bese sibuke lapha kwaba se-Efesu isahloko 4 verse 11 to 12 osekutholile ngicela ngifundele ingakamfundi eswini ngakwazi ungakafundi ezalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni abase-Efesu 4 verse 11 to 12 uyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli abanye abaprofeti abanye abavangeli abanye abelusi nabefundisi ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Siyabonga baba wethu namandla izwi lakho lodwa elikuphila izwi lakho lodwa Nkosi elisihlanzu sokuphumulo baba wethu ngcwele liyasifundisa liyasiyala baba uthandeka uphinda ukuhlulele ngoba Nkosi ngcwele njalo jonke umbhali kuhlelo moya ngcwele uba ifundise into namandla sifundiseke ngayo yembosi inceke yakho ulethe isambulo salomsuku sibuyele emuva Nkosana inhliziyo yethu isuthile isho ukuthi wena uNkulunkulu ukhulumile nathi bese siyalenza izwi lakho ushilo wathi baba siswe kakhulu abasebenzile balenze izwi lakho idumo lifanele wena egameni likaKristu Jesu amen. Amen. Bancane lapha sifunda isiZulu esingatolilelo isiZulu lapha kukhulunywa ngokubunjwa komuntu esiswini engakazalwa aze aphume esizalweni abe umprofeti lapha uma sikhuluma ngombumbi kufanele sibuze qala ukuthi laba abantu okukhulunywa ngabo lapha ingempela bayini basebenza kanjani njengoba phela kuvalwe nezikole ngiyabona sikhona lezingane zethu enkonzweni namhlanje ngokunye bayakwazi okunye abakwazi kahle sesizwe sesichaza lapha bakhuluma ngombumbi umuntu osebenzisa ubumba uma enza izinto ezithile
lezo zinto asuke ezozenza ngobumba njengoba engumbubi kube ezeke abe i-commercial mbubi okusho ukuthi umuntu owenza izinto abese yazidayisa njengoba nje engumbubi izinto azenzayo ayifani ezinye zazo kuba izinto ayicabangele yena ukuthi angenza yini ngobumba ezinye zazo ukufika abantu wathi ngicela ungenzele ngobumba into ezoma kanje ile kanje kanti kwadona lobumba sikhuluma ngobumba nje sithatha sesihamba kakhulu ubumba uhlobo lodaba olutholakala kweminye imfula ayonke osebeni lomfula lolu daba lolu luthambile alunamatheka khona ezandleni uyakwazi ukuthi uma wenza into ethile ngalo luvume udaka lolu lapho kufanele asisho ukuthi salilanda emfuleni asisho futhi ukuthi soluka sithi salutapa lutapa ubumba uphi emfuleni igama lokutapa nabasebenza kokunyeke yasebenza kusenyosini awusho ukuthi inyosi yoyizimba noma uyithatha ukuthi utapa izinyosi okusho ukuthi ke umbumbi lapha uzothatha ke lolu daka lapha libekela alweze ngalendlela afuna ukuthi uthandwe ngayo ukuze uhlangane lento ayifunayo odakeni kahle kahle ngesimanje leke nje efundayo lapha kolukhuza abenza ifundo ze-science khona kuthiwa ama-specifications okusho ukuthi into uyenza iqale ibe nje inyuke ibe nje ukuze ikhiphele into enjani ugcineni yonke into ayimane yenziwe nje uba ne-process ukuthi lento uyenza kanjani iqalwa ngani ifakweni amanzi amancane udakeni uyabamba udaka kunjani hayi kusemanzi thatha ifuthuko lomini hayi kunjani hayi siyasebenzela uzoyenza lento yakhe umbumbi uma eseyizile uma futhi kungalungi lokho akwenzayo uyabhidliza babhidliza nje ukhaya aqale phansi ufuna ukuthi ube njani umbumbi uphume lento ayifunayo nozoyisebenzisa athole equality angasebenzisi into engezwanga ngendlela yakhona uma seqedile ukuzenza lezi nkamba zakhe noma yini ufuna ukuthi ukuze iqine phela ufuna azome bayibeke elangeni okunye babeke elangeni kulungu kodwa isikhathi esiningi bakuyamisa babasukile omkhulu bese bekuyamisa lapha empilweni bese beyiphendule lezi nkamba lesibephendule ngaphambi kokuthi bayilokhuza nokuthi bayamselelweni bayayihlobisa ngaphandle zifakwa nje kuhle kuba attractive nozolibona ukhamba bekiwe alithanda zathi ukhamba ngiyithanda ngiyathela ukuthi kwenziwane kahlotshiswa ukuthi ube luhle lokhamba ubukeke kahle ube strong uzobe kuliphethe azokufaka phakathi ungalimali emva kwalokho ke umbumbi sokuyena-ke manje uqedile umsebenzi wakhe ewali wokubumba kanjalo nathi njengoba sikhuluma lapha kuthiwa umbumbi thina sazi kahle ukuthi umbumbi omkhulu uNkulunkulu siyakhumbula ebumba uAdam ensimini yase-Eden wathatha uNkulunkulu wathatha inhlabathi njengayo lo mbumbi esijwayele wathatha inhlabathi bayilungisa inhlabathi badala uAdam nathi ukhamba lwethu kodwa manje manje ngoba phela sinabantu nje wasokuvela ukuthi hayi asimphefumulele ukuze abe umuntu ngoba futhi bevele sinqumile ukuthi asimdale afane nathi manje sokushoda kaphile umuntu asimphefumulele ngomoya wethu ukuze aphile njengathi amphefumulele umuntu waphila esephilile umuntu okhonjisilwana kuthiwa yile umuntu wazeshilwana wase enikwa umuntu amandla amakhulu wathiwa nje uba usukhona usuhlela esinye yase-Eden wena uzobusa phezu kwazo zonke lezi zilwane futhi umhlaba uzonqoba washo njalo uNkulunkulu wayengeke umuntu amnike ama-powers ukuthi abuse phezu kwezilwane amnike ama-powers okunqoba umhlaba njengoba phela umhlaba wasudaliwe nje
wawuzoba lenkinga phela umhlaba uney'lwane ney'lwane ezingezwa labantu azobe khona engabazi bengezwa ngokuthi uNkulunkulu umuntu wemphefumulele ngomoya wakhe oyingcwele okusho ukuthi uNkulunkulu umuntu wamphefumulela ngokuyena njengoba nje emnika ama-powers ukunqoba umhlaba nezilwane weyazi uNkulunkulu ukuthi lokhu uzokwenza ngoba unomoya woNkulunkulu phakathi kuye wayesemhlobisa umuntu ethi-ke yabona-ke emanzini ngiyophatha kanje ey'lwaneni ngiyophatha kanje abantu bazokwadla abantu bakhona futhi othiwa bezizwe ofinyelela kanjani ukubona konke lokhu ngupha khona uNkulunkulu umuntu wamnika yonke into ukuthi enze njani ukuthi ayiphathe ukusho ukuthi-ke umbumbi-ke uNkulunkulu wahamba kanjalo edala thina wahamba kanjalo esipha ama-powers ukuthi sikwazi ukuphila njengoba nje ukhamba lubekwa eduze komlilo ukuze lwenze njani ukuze luqine beluhle nathi asiqale nje Exodus uNkulunkulu wabuka ukuthi abantwana bakwa-Israyeli njengoba bebephuma eGibhithe beye eKhanani uyazi ukuthi leyo ndawo cishe uma uthi uyahamba namhlanje ngoba u-3 weeks Egypt eKhanani akuyona indawo emude kakhulu kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi bahambe iminyaka engakanani engama40 behamba ehlane ulwandle lubomvu konke lokho uNkulunkulu hayi ngoba ayebagqilaza wayefuna ukuthi bafunde babe eKhanani beyothatha izwi ebafundisa ukubekezela ebafundisa ukubamba qhawe ebafundisa ukulwa ebafundisa ukusaba yena ngoba webakhombise zesikhathini eziningi uma bengenzanga kahle izizwe zibehlule uma benze kahle izizwe bazehlule ngoba train uNkulunkulu nangomthetho ukuthi umthetho ugcina kanjani abantu baphathwa kanjani ebalungiselela leliyazi ababeyakulo nathi kuningi empilweni kwethu uNkulunkulu esesiphe konke ukuhlakanipha senzela konke kodwa kutholakala ukuthi endleleni esihamba kuyo sihlangabezana nenkinga enkulu kunjalo uNkulunkulu akaqheli eduze kwethu uphela uma simqhweba sithi ngasondela uNkulunkulu ngomunye umuntu ngoba yena ngeke asho ukuthi yabona inkinga yakho sengiyisolva uzobona ukuthi wenze njani uyangena kuyo inkinga uNkulunkulu unjengalokhu abathi i-chemistry i-chemical inokuzala i-catalyst i-catalyst into ukuthi uma uyifaka kwi-solution ishintshe isimo saleyo nto kodwa yona iphakathi ayishintshi catalyst uNkulunkulu i-catalyst uyangena ey'mpilweni zethu ushintshe izimo kodwa yena ekhona uNkulunkulu ngabe kunzima nabo oShedraka noMeshaki lapha eBhileko wangena nabo kuphi emlilweni mhlawumbe basha washintsha isolution omlilo enyutralizeka yangabashisa kodwa ikhona uNkulunkulu naye ukusho ukuthi isimo sethu sinjalo kodwa-ke ukuhamba kwethu siyabona ukuthi izinto ey'ningi zihambe zishintshe ukusho ukuthi sitholani lapha kahle kahle imibuzo ofuneka ukuthi siyibuze yona ukuthi-ke thina esesikhona la emhlabeni ngabe uNkulunkulu izinkamba eziyithi ayidalayo waphinda wayihlobisa wasiletha kule ndawo yokukhonza ngabe imaphi thina amakhono nobuhle esinabo lesiheha ngabo abangakholiyo ukuthi bangene endlini yenkosi yini sinalo thina nokuthi uNkulunkulu ngalekathi esidala sisaphumela ngaphandle inhloso yakhe ekusidaleni kwakuyini la emhlabeni akekho umuntu okuthiwa kuwumuntu nje uyayiphilela nje futhi ayikho into ayazi nje akukho lokho ngoba ngisho nasezizulwini ke kuthi uma kuzalwa ingane uma ingane ngesikhathi iphuma uma ingakhalanga noma iphume ivule izandla kuthiwa amathemba amancane engane izophila futhi iphume izandla ey'vulile kusho ukuthi iyalandula bathi ingane efuna ukuthi uma izalwe ifumba ezandleni
kuthiwa isuke ibambe impilo yayo nezipho isuke iphiwe zona namakhono esike iphiwe yona okuzokuthi uma isifikile emhlabeni iwasebenzise lamakhono akusiwona awayo yodwa kodwa amakhono ukuthi uma isila ebandleni sibone kushintsha izinto ebandleni sibone ukukholwa sibone umoya oyingcwele usebenza ebandleni sibone ingane nangaphandle kushintsha izinto ikwazi ukusiza ezinye izingane ngamakhono enazo uma inesipho sokubamba kahle umaths noscience ingasho ingaqoshi ukuthi yona ngoba iyazi ngeke isize umuntu nje sibone ilekelele ezinye izingane. Okusho ukuthi-ke kahle bazalwane njengoba sila akekho umuntu okuthiwa ula enkonzweni wadalwa uNkulunkulu wamupha izipho wamupha ukuhlakanipha abanye banama-degrees abanye banama-diploma abanye banemisebenzi yabo yezandla ishonaphi yonke le misebenzi uma sesilapha endlini yenkosi ngoba sesihlupheke impela kuningi uzosiqasha abantu bangaphandle ukuthi manje lokho kufuna ukwenziwa sizokwenza kanjani lokho kufuna ukukhulunywa sizokhulunywa kanjani ngoba phela njengoba selayo ngiyacabanga ukuthi amakhono adingekayo sisiphelele sonke u-90% akhona amakhono adingekayo nasebaphesha nakulabo abasebenzayo sinawo amakhono senzani endlini yenkosi ngamakhono ethu sibunjiwe phela kuthiwa sizela sibe abaprofethi njengoba nje kade esifundela lapha noSisimakhosi ukuthi umprofethi ungena kwi-5 ministries okusho elokhuzeni indlela ibandla elikhonzwa ngayo kufike lapho kube nabavangeli abavangela ivangeli ngaphandle abashumayeli bakholwa abantu bangene la phakathi qhamuka abafundisi bazobafundisa ndabona nje kwasokholwa mzalwane kanje kusobakho nopasta ingcebo okuyibona abodla lo muntu ngezwe ukuthi eze ukuthi uzobela umuntu onjani kuzoba khona abaprofethi umprofethi umuntu othatha izinto ezingejwayelekile kuNkulunkulu ayitshele ibandla uthi manje bandla khona engubona into enje bese kuthi ngokuthi usedlulisile ebandleni umprofethi usezothandaza akhulume noNkulunkulu uthi baba uNkulunkulu umnimandla wonke lokho kungithume khona ebandleni ngwedlulisile ungithethelele uma uthanda udlulisana kahle kodwa abazalwane bakuzwile kusho ukuthi lapho siyakwazi ngoba labo abaprofethi kusho umprofethi ke ulapho sonke singabaprofethi saprofetho sonke njengoba uNkulunkulu athi aphefumule umoya wethu kithi okwakhe kithi singabaprofethi okusho ukuthi asikho isidingo sokuthi la sithi sizosibona umuntu owumprofethi ukuba umprofethi ukuthi usebenza kanzima kangakanani exhumaneni nomoya oyingcwele uyawuvumela umoya oyingcwele ukuthi usebenzise ngoba uma ususebenzisa umoya oyingcwele uneyinkomba uyakhonjwa ukuthi yini ofethu yenze yini ofethu ungayenzi ibandla uthini ebandleni usho ukuthi ebandleni sinazi izipho kodwa manje ukuthi inkinga abanye nesinazo asiboni ukuthi sinazo okunye-ke sesibuke ukusilekeleleke bangcwele eprofethini bethu ukuthi into eqinisa ibandla izipho zikamoya oyingcwele izona-ke ezenza ukuthi ibandla liqine ukukholwa kwethu uqine futhi okusho ukuthi lezi zipho zikamoya oyingcwele izona ezisizayo ukuthi ukholo lwethu luqine sibe futhi namandla okuphilisa umuntu lapha uyefika egula kuthiwa athandazelwe aphile vele ngaso leso sikhathi nometha ukuthi uzathandazelwe incane nanoma ubani la endlini nje umuntu efika kwakhe athi ngafa ekhaya uyitshele ukuthi likhanda lethu ufuna umzala ephume phila
yini ngoba sikholwa izinto esingaziboni zibe khona sisebenza ngokholo ukholwa kwethu ikhona okwenza ukuthi siphumelele entweni yonke into yethu esiyenzayo isolimini lwethu sithini isiyadaleleke khona size bazalwane naseyiphoyini ama-miracles gift of miracles ama-miracles akusho ukuthi uze uyesekuseni kuthiwa wenze imama wakhona lokho nje ethi umuntu egula kakhulu kuthiwa ayisethele lutho busuthi kodwa khona into ethi ake ngiye kuloya mzala lutho ogula kakhulu ngibeke nje izandla ngiyakholwa ukuthi ngempela uzoba ngcono asinde ngempela yini faith yakho kholwa kwakho ikhona ukwenza ukuthi umzalwane ebe njani aphile kuzoba prophecy uprofeta lesikhulumile ngakho kuzoba i-discernment of spirits nakho kuyisiphiwo ngoba ilokhuza imimoya ekhona njengamanje ezweni asikwazi ukuyehlukanisa umoya omubi nomoya omuhle umoya ophilisayo nomoya obulalayo manje kubiza ukuthi ebandleni sikwazi ukuzwa umoya njengoba sivele thina sihamba ngomoya uma ukhona umoya omubi ohlasela abazalwane sikwazi ukubona uma futhi kunomoya omuhle noma okuhle kuzokwenzeka sikwazi futhi ukusho ukuthi kuyeza sikubonge ngisho ungakafiki ufika nje sikubongile nani futhi diverse kinds of tongues lapha yini sike sakhuluma kwakhuluma umfundisi lapha wathi njoba masikhuluma ngelimi ekuthiwe zelimi wathi thina ngeke sikuzwe njoba sila singamaZulu ukuthi umzalwane uma ekhuluma ngelimi uthini kodwa khona kuwulimi olukhona emhlabeni kweyindawo abakayo ndawo bangamuzwa ukuthi uthini manje lapha bathi-ke nazo iy'limi ziyashiyana khona ilimi elikhuluma into eqondene nebandla futhi khona ilimi elikhuluma into engekho eduze lethu esingayidingi kuthiwa lokho kuyisiphiwo ukubona ukuthi hhayi lezi limi ezesikhuluma ngazo manje zilimi eqondene nathi hhayi lezi akuzona ezethu iphiwo lezi esiyiphiwayo njengoba sabunjwa ukuze sidumise inkosi ebandleni kuzoba na-interpretations of tongues kuyisipho nakho uthi umzalwane uma evuka umoya ngale khuluma ngelimi aqhamuka usisi Makhosi i-interpret is a gift ngoba mina nje ngoSamuel ngeke ngikwazi ukwenza lokho kwanzima kabi ukuthi mina ngoba angikuphiwe ukuthi ngikwazi ukwenza banjele sesikhuluma ngani-ke manje esingene lapha ukuthi kwenzakalani uma siphile lapha sithola ukuthi izipho zethu ezinhle zisebenza ukuguqula impilo yabanye izipho zethu azikwenze lokho ziguqula impilo yabanye abantu mentally ngokwengqondo sikwazi abantwana bethu nabanye bazalwane uma siphile kwi-positive hayi kwi-negative ungasheshi ukuthi ngoba into ayenzeki ukuthi ayikho uthi ngani lento kade ngifuna ngithole kade ngifuna umsebenzi angithole mentally suyitshelile ukuthi umsebenzi awuzokuthola and awuzokuthola futhi kufuneka ucabange positive ukuthi umsebenzi ngizothola uNkulunkulu usangilungisele and ngizothola futhi size lapha ku-spiritual nakwi-scripture Bible studies and applications kuyasiza kakhulu bangcwele ukuthatha lezi mfundo ezikhona njengamanje khona sekhula ephumile nasebandleni ukuthi sekuvulelekile manje uyafunda Bible study wasekhulumela nenkonzo wasenkonzweni nasi imfundo ezikhona ezinhle kakhulu kusho ukuthi konke lokho kuyasikhulisa emoyeni khona ukuthi incwadi siyazi iBhayibheli kodwa ngani kweBhayibheli kunemilando eminingi ukuthi kuze kube nje umfundisi nje uyayenzela asivulelela imilando engani kweBhayibheli sifundayo ukuthi nakho lokho amathuba aqhamukayo ukufunda asifundile economical
bese siza manje kwa-economically siseyimalini. Funeka sifundisane ama-money saving skills. La siqala khona uma ekhona ama-co-op, sijoyine ama-co-op, sifunda ukuzenzela izinto. Ne-business, amabhizinisi, sifunde ukuzamabhizinisi enkonzweni, singathi njalo thina sohlala siqashwa. Mina nje angikwazi nje ukwenza izinto manje futhi angiqashiwe. Uma ubona ukuthi wakwenza i-degree yakho ayivumi, i-diploma yakho ayivumi, hamba lapha kwaMthashana ufundele ikhona. Amakhono avesiza kulezi nsuku. Nabaqashayo baqasha umuntu ngoba ebona amakhono akhe. Bese kuzoba ama-survival skills, kushiwo la kade ngisho ukuthi amalokhuzana ama-TVET singawabukela phansi. Kodwa-ke konke lokho sinawo amakhono sinjalo, sikholiwe kunjalo, siba nazo inkinga ey'ntweni zethu esizenzayo ezinjengamakhono ney'busiso esibusiswe ngazo. Okunye kujwayele ukusilimaza ukujwayela. Khona ukuthi uma uzijwayele ukwenza into ethile, uthi hayi lento ngijwayele nje ukuyenza ayinankinga. Kufana nani nje thina besihamba ngey'moto, ukuhamba ngemoto ufike ustop, uqalaze ukuthi left and right. Awumile nje akahamba, akho moto ngapha, hayibo usuyangena emgwaqeni. Okusho ukuthi lokho ukujwayela ukwenza into okungesiyo kodwa ephilisayo. Sokuthi ngelinye ilanga ukuthi uyakwenza ukujwayela usungena enkingeni, kanti amaphoyisa ayakulandela ngemuva noma amile nje eceleni abuka lapha kustop ukuthi wenzakalani, usuyangena sebeyinika ithithi ka-2,000 usuyakhala. Kusho ukuthi nathi lezi zinto esizenzayo ukuthi ngoba siyazazi ukuthi siyazenza sigcina sibala ukuthiwa i-complex, ukujwayela into kwesigcina usuyenza lokho. Okunye ukunganaki, lithi into yakho iyihle kodwa ungayinakekeli, unganaki ukuthi uyiphe abanye noma bahlephulele yona. Lokho kwenziwa yini ukuvilapha nokungalandeleli ukuthi into uma isi-implementiwe noma into uma seniyenza as a group, thola ukuthi wena implementayo ulandeleli ukuthi laba obafundisayo noma laba obakhombisayo bayenza ngakho leyo nto. Ekugcineni sokuthiwa hayi la mzalwane ubesikhombisa izinto eziwukuthi kodwa manje asiboni ukuthi siqhubeke sibheke yini ungalandeleli. Bese sisiza lokho okunye kuyinkinga kakhulu ukukhukhumala okudalwa okuyiqhele. Ukhona ukuthi into uma uwe wedwa ojwayele ukuyenza noma onekhono bese uyakhukhumala, akusafinyeleli kuwe ukuthi uphele usiza abanye ngokuthi wazi kahle ukuthi imonopoly nje iphethwe nguwe, uwe kuphela onaleli khona abazalwane abaningi. Bese siyabuka-ke lapha-ke sibuka-ke amakhono ethu esinawo nenkolo yethu esinayo. Sesikhulumile okuningi ukuthi njengoba sila kuhle sihlanganise esikwaziyo sikuphe abangenakho amakhono ethu ahlukahlukene. Okusho ukuthi kahle-ke ekugcineni bazalwane, amakhono nokukhulisa amakhono kuwumsebenzi wethu sonke. Kuwumsebenzi wethu sonke ukuthi sikwenze uhulumeni, private sector nebandla. Njengoba senza nje lapha ema-creche, bakhona abaxhasi bama-creche olotho. Size lapha preschool lapha ayini ama-creche no-preschool kuba yisonto nabo futhi olotho bayaxhasa. E-tertiary siyesiboneke lapha e-tertiary uhulumeni uyaxhasa ngo-NSFAS, private sector iy'nkampani ezinye ziyaxhasa. Okusho ukuthi bancane kukho konke lokhu esikhuluma ngakho lapha esihlephulana nayo. Kahle sikhuluma ngamakhono umbumbi asipha wona. Wathi sesiphile emakhono wasibumba sababahle ukuthi siqhubeke ezweni sishumayele ivangeli. Sithi silishumayele ivangeli sibe sibalekelela labo phela esibashumayeza ivangeli.
silekelele abazalwane sikhonza nabo sibe nekhono neso elihle lokubona umzalwane identify ukuthi lo mzalwane unenkinga siyambona yini umzalwane na hayi thole egcineni sengathi kunenkinga nje ekhaya ngaba ukudla ngaba indlu i-rent gas kuningi esihlangabezana nakho la esiphila khona konke lokhu kufuneka sithandane njengoba nasepolitiki sibe siziveni munye sicabangiselane ukuze sikwazi ukuthi abazalwane sihlale sinabo la kugcwale la umuntu uma engenela assembly uyazi ukuthi abazalwane base-assembly bakubuza nje ungena ukuthi usukaphi ngakusasa bazobe sebe lapho kwakho baletha umthandazo bakuthandazele babuze n'inkinga nje zakho ukuthi mzalwane njengoba uzivashele izolukuhle uhlala khona la yebo ngihlala khona la zikhona inkinga onazo hayi kunokuthi ngey'ngane zizizwa kuwukuthi thothi okunye uya-capable ukuthi umsize lokhu okunye ngeke ube capable ukuthi umsize kodwa khona umzalwane watho ukuthi unawo ama-skills sokuthi amsize lo mzalwane. Siyabonga banjalo ukuhlephana kwethu sikufike lapha esikhona apha baba siyabonga. Amen. For a certain purpose. Akasibumbela basizohlala sibukane. Akasibumbela sizobuka. Kepha God made us for a certain purpose. And then wasinika izipho. As your accountant also. Amen. But so okukhulu kakhulu akwesiphuthe lezi zinto namhlanje ngalolu suku namhlanje singakidate zo-12 seziphuthe 8 to 40. Amen. Sizosukuma sibe ngenyanga uma kunento uNkulunkulu afuna kusize kuyona mhlawumbe nomgulo usugula isikhathi eside uthatha namhlanje ngokukhona ukuthi mhlaka 12/2021 Nkosi waphilisa. Uma kunento ukukhathaza empilweni yakho uthi namhlanje Jesu ukhululekile. Ithi nceke Nkosi ngathi lapha ithi indaba isengqondweni. Uma ingqondo ingaguqulile asikho sizokwenza. Ngakho namhlanje sima ngenyawo sonke sithi Nkosi sekukhathaza isikhathi eside wena wangidalayo susa lokugula. Nkosi sekukhathaza isikhathi eside ungawuthola umsebenzi namhlanje Nkosi awuthola umsebenzi. Nkosi sekukhathaza isikhathi eside
ulabuyela emuva engaphethe lutho. Sizosukuma sonke sithandaza ukuthi inkosi ayireceive lokho ngiyedla khona. Inkosi ayireceive ngokukholwa. Asume isandla sonke.